madhabahu aweze kutuletea neno siku ya leo. Karibu sana, karibu sana. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Tusalimiane namna hii. Amen. Karibu kwenye kiti. Bwana akubariki sana. Nina imani ya kwamba Bwana amekuwa pamoja na wewe. Amekuhifadhi katika neema na katika wema wake na kufika hapa. Ninashukuru Bwana kwa kukuona. Amen. Nimeokoka. Yesu amekuwa mwema, amenipa tumaini, amekuwa nguvu zangu na msaada sana kwangu. Na kwa hivyo ninawakaribisha sana katika ibada yetu ya Jumapili ya leo. Ninajua ya kwamba it is a privilege for us to be in the presence of the Lord. Number 2, ninajua ya kwamba ni upendo umefanya ukuje kumtafuta Bwana. Na number 3, ninajua ya kwamba kuna mahali kwingi ungeenda ushiriki, lakini ukaamua kushiriki mahali hapa. Kwa hivyo ni ombi yangu ya kwamba there is your portion in this place today. Mgeni wetu, Bwana akubariki kwa kuchagua kushiriki nasi siku ya leo. Bwana ako pamoja na wewe. Kwa hivyo karibuni sana katika ibada ya kwanza. Ninaenda kuleta neno la Bwana kwa kifupi sana kwa sababu ya muda ambao tuko naye. Na kabla niweze kuleta neno la Bwana, niweze kuwashukuru sana wenye walikuja hapa Friday. We had a word of time together. I think we had almost 30 couples. Na wale wengine ambao walikuwa mmoja, sijui kama walikuwa 5 ama walikuwa wagapi. But tunashukuru Bwana kwa sababu Bible inasema ya kwamba katika Proverbs that yule ambaye anatembea na mtu mwelefu anapokeanga welefu. Na kwa hivyo ni vizuri kutafuta mahali ambapo welefu upo. Amen. Wale ambao ni able brothers and sisters in the house, we are preparing something for you. I believe it shall be great. Na Bwana atawabariki kama vile mama amesema. Tunajua ya kwamba mko pamoja na sisi, and it will be the first time for us to have such kind of a forum, mahali ambapo tutaketi, tutaulizana hapa kunaenda namna gani, na maswali ambayo mko naye tutaweza kuulizana na kujibu, na Bwana ataweza kutubariki. Vijana, si mmesikia vile kuko? Sasa tuna semina yenu. Yule pastor amekuja amenipeleka hivi, ananipeleka hivi, ananipeleka hivi. Juzi akaniambia kwamba pastor, ile kitu ambayo ningependa tufanye, tutengeneze kesha ya youth. Nikamwambia sasa kesha tutatengeneza lini? Friday tuko hapa kwa revival. Maybe tutatoka saa 2 ama saa 1:30. Wale ambao watakuja kesha, watakuja revival, sidi watakuja kesha. Tukapagana kidogo, tukasema hao youth ambao tutataka kuleta Friday kwa kesha wakuje Saturday after second service. Kwa hivyo youths, I expect you to be present. Ni vizuri msikie wahubiri wa habari wanasemaga namna gani. Sio sisi tu tuko hapa. And it is our first time kuleta mhubiri kutoka ng'ambo. Si ng'ambo ya America. Ni from another county. Ni kutoa mhubiri kutoka Bari, anakuja tunamhost hapa wiki moja. Anakuja tunamweka hapa wiki mzima. Ana minister to us. I know he will be arriving tomorrow. Kwenye anatoka ni Bari. Bwana asifiwe. Na ni mtumishi ambaye anatumiwa sana na Mungu, especially upande wa healing. Acha tu mtaona nyinyi hapa. Miujiza itafanyika mkiona na macho hivi. Kwa hivyo nina imani ya kwamba mtapatikana kutoka Tuesday tutaanza lunch hour, atakuwa hapa. Then Wednesday tuende jioni, Thursday lunch hour na jioni, Friday lunch hour na jioni, Saturday leaders ni mkutano yenu. Aliniambia Mungu amemwogelesha kumhusu. Ngawaambia acha nikuitie hawa watu. Na hata mimi ninasikia wanataka kuogeleshwa. Maybe Mungu amekwambia ukuje. Amen. So ndio maana tukairisha business prayers from Saturday to that. Na ina imani ya kwamba itakuwa mzuri. Bado tunawaombea, tunajua ya kwamba environment is quite the economy is not very friendly, but we are thanking God that he has kept us moving. Praise the Lord. And he'll keep you moving in the name of the Lord Jesus. So washukaji wetu, Bwana asifiwe.
Si mnaweza kusalimia kanisa hivi washukaji tu. Amen. Amen. Pastor James ako pale na Pastor James ako karibu kwenda anafungua kanisa na huko Githurai 44. Ule ako pale. Tuna Pastor Bob na naona ya kwamba ni Mungu anatubadilishia. Huyu anaenda, huyu amekuja. Sasa hatuna vacuum. Pamoja na mke wake tumekuwa naye hapa siku zote na ni watumishi wa Bwana wazuri. Pastor hakuagi hapa, anatembea kwa pande za coast, lakini he is together with us today. Praise the Lord. Sasa ni nani mwingine pale? Kwaya Bwana wabariki, watu waibaji Bwana wabariki. Na nyote Bwana wabariki. Amen. Nimekuwa nikiongea kuhusu restoration katika ibada za lunch hours. Na wale ambao mngependa kupokea hiyo ujumbe iko Facebook na pia iko YouTube. It is good to know when God speaks about restoration anaongea kuhusu nini. Wakati ambapo hiyo wakati ilifika nilikuwa naomba Mungu sana na muuliza sasa tutafanya namna gani. Akaniambia fundisha watu kuhusu restoration. Na Mungu akisema ufundishe watu hakuambiagi nini utafundisha. Anakupeaga fundisha restoration. And that is it. So it is now upon me kujua what is the content ambayo inakuja na restoration. Na kwa sababu ninajua wengi wetu hatujapata nafasi ya kuingia katika lunch hour, this service I want to talk about the 4 R's of restoration. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na wiki hii Bwana alisema ya kwamba wale ambao mlianza project zikakwama, amekuja kuzikwamua, zitamalizika. Kwa hivyo kama kuna project ulikuwa naye ukaanza ikafika mahali ikakwama, sasa Bwana ameachilia neema na nina imani ya kwamba itafanyika. Hiyo Friday ingine Bwana alisema ya kwamba kutanyesha. Na nikafikiria Mungu anaongea kuhusu maybe hapa Nairobi kwa sababu nilisikia waambie mvua inakuja. Katikati ya wiki hii nikauliza Mungu kwani itanyesha lini? The following day nikasikia maeneo mengi kumenyesha. Na hata Nairobi si mnaona mvua iko karibu. Kwa hivyo ni vizuri kutembea na vile ambavyo Bwana anasema. Kama uko na project ambayo haiendi na ulianza hata kama ni nyumba, kama ni mjengo, kama ni nini, ujue sasa Bwana ameachilia neema ni wewe sasa uanze kujitengeneza vizuri, ukaweza kuingia katika level ambayo ni ya kutembea na hiyo neema kwa jina la Yesu. So, I want to go to the 4R of restoration. Now 4R, number 1 is replace, number 2 is renew, number 3 is revive, and number 4 is return. Bwana asifiwe. Tukiingia katika replace, kuna ile inaitwa fulfillment theology, ama ile inaitwa replacement theology. Na huaga inasema ya kwamba it is removing one thing, ni kama kutoa hii kitambaa hapa, alafu mahali pake uweke kitu kingine kwa niaba ya hiyo. In other words, there is no vacuum in the learning or in the life of a man. There is no vacuum at all. There is no vacuum. There is no vacuum. Amen. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba hata Yesu alitueleza vizuri katika Matthew. Akatuambia ya kwamba, is it Matthew? Mahali ambapo ametuambia ya kwamba ati pepo ikitoka ndani ya mtu inaendaga kwenye jangwa, inakaa huko. Lakini inakujaga kuangalia ile place ambayo ilitoka kama hakuna kitu. Bible inatuambia kwamba inakuja inaangalia, alafu inakuja na 7 more of the type. Alafu zinaingia mahali pale. Kwa zinaingiaga kwa nini? Because the place ambayo waliondolewa, it was not replaced. You understand me now? Katika wokovu wetu, I want to speak about replacement a little bit, that you may understand what it means to replace. Katika wokovu ambao tuko naye, we did not deserve it. Actually, kila mtu ambaye hutoka katika tumbo ya mama kuingia katika dunia hii, hakuna mtu anakujaga akiwa ameokoka. Ni kijana moja tu nilisikia akisema na huku kwetu. Alitokea katika katao nikako hapo kanaitwa Jororoko, nikamkuta na akasema ya kwamba mimi nilizaliwa na meno, na nilizaliwa nikiongea na lugha, na nilizaliwa nikiwa nimeokoka. Nikashindwa kwa ni Bible ilibadilika kwa sababu hakuna mtu anazaliwa kama ameokoka. Kana ni kweli? Hakuna. Sisi zote huaga tunazaliwa tukiwa na kitu kinaitwa not sin but sinful nature. The nature that attracts sin in us, or the nature that causes men to sin.
Si kila mtu huaga anatamani kufanya dhambi, lakini unakutaga ya kwamba to some point kabla uokoke kuna dhambi ambayo ulikuwa unafanya tu na hauoni kama ni kitu. It is because the sinful nature mtu anazaliwa naye. Wakati ambapo umeokoka, hiyo sinful nature ndio huaga inaondoka. Na ndio ninaonaga kama ni hiyo pepo ambayo Matthew alisema kuhusu ikiondoka ndani ya mtu. Amen. Alafu tena replacement inakuja. Wokovu unaingia kwa niaba ya ile sinful nature. The redeeming power of God inachukua ushukani na process yako ya kutakaswa inaanza. Kwa hivyo hata salvation is a replacement. One nature inaondoka, the sinful nature inaondoka, and the nature of Christ inaingia ndani ya mtu. Na kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba wakati ambapo umeokolewa, you become light with God or you become righteous. Amen. Na mtu yote righteous ana ruhusa ya kwenda mbele za Baba ama mbele za Mungu na anaongea na Mungu. Lakini mtu ambaye ako katika sin, someone who has not replaced the old nature with the new nature, hawezi akaenda mbele za Bwana. Bible inatuambia katika 2 Corinthians chapter 5 and verses 17 ya kwamba don't you know, ati kama haujui ile mtu ya kale aliondoka na mtu mpya akakuja, and now sasa wewe ni kiumbe kipya katika Kristo. That is replacement. The old nature inaenda. Tukiwekewa hizo scriptures ingekuwa vizuri. The old nature inaondoka and the new nature inakuja. Praise the Lord. Na hii ilikuwa imetabiriwa katika Isaiah 43 and verses 19 ambayo inasemaga ya kwamba behold I am doing a new thing. Can't you perceive it? Anauliza, bona hamuwezi mkaona hiyo kitu? Alafu ikakuja kuwa fulfilled katika 2 Corinthians 5 and 17. Amen. I'm talking about replacement. I'm very fast because we don't have time. Na hata Bible inasema ya kwamba we redeem time because the time is evil. So sasa nimeamua ya kwamba nitaongeza ka speed kidogo that we can be able to cover many things within the time we have. Bwana apewe sifa. Tunaweza salimia na kuaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ka scripture mo itaroka kana kurathi ati. Wacha tujitafutie hapa kwa Bible zetu, si ndio? Alafu tutaweza kubarikiwa na Bwana. Ukisoma Ezekiel 36 na mstari wa 26, Bible inasemaga ya kwamba nitawabadilishia mioyo. I will give you a new heart. A heart of flesh and not of stone. Na kwa hivyo replacement katika Bible ni kitu ambayo inakuaga. Na kwa hivyo wakati ambapo tunakuja katika restoration, tunaingia katika restoration, ya kwanza ya kureplace ni kusema ya kwamba what has caused you loss, ile kitu ambayo imesababisha hasara kwa maisha yako, ile kitu imesababisha aibu, retrogression, backwardness katika maisha yako, ile kitu imesababisha machozi na huzuni katika maisha yako, imetengeneza nafasi ama ikachukua nafasi ya baraka za Mungu katika maisha yako. Wakati tunaongea about replacement, inakujaga sasa hiyo kitu tunaitanga the hand of oppression or a curse. Mungu anakujaga anaiondoa, ana replace na baraka. Are we together? And that is the beginning ya kila mtu kuwa restored. Now for this one to happen, inakujanga wakati ambapo mtu mwenyewe, you as a person, umejiangalia ndani yako, because every change ambayo inaingia katika mawazo yako lazima iingie katika moyo wako na lazima ibadilishe hali zako za maisha. Kwa hivyo wakati ambapo unatazama maisha yako na unaona ya kwamba iko na maupungufu mengi, unaona ya kwamba vile ambavyo Bible inasema na vile ambavyo unakaa, unaishi, it is not equal. Kwa sababu wakati mwingine it's good unaangalia what does the word of God say about me? What kind of life do I live? Alafu ukiangalia unaona kama hazipelekani, unajua ya kwamba kuna shida katika maisha yangu. Kuna replacement ambayo imefanyika na si ya kiungu, ni ya shetani. Amen. Maana mtu akiokoka, Bible inatuambia kwamba mambo yote ya kale yameenda
Na inatuambia katika Colossians chapter 2 from verses 15. Inasema ile sheria na hati ambazo zilikuwa zimeandikwa kinyume nasi kupitia kusulubishwa kwa Yesu kwa msalaba ziliondolewa, zikafutwa zote. Na kwa hivyo sheria pamoja na hati ama ile petition, ile barua ilikuwa imeandikwa ya kukustaki ya kwamba haufai kubarikiwa, haufai kuishi vizuri, haufai kwenda mbinguni. Bible inasema ya kwamba zote zilifutwa na damu ya Yesu Kristo. Wakati ambapo umeangalia hivyo na bado unaishi katika mateso ya magonjwa, mateso ya ufukara, mateso ya hardship in this life, unajua ya kwamba this is not the will of God. There is an evil replacement ambayo imefanywa kwa maisha yangu, and I need to take charge of myself. Number one, you look at yourself. Unaona ya kwamba nimetembea na Bwana, nimetembea na Mungu. Katika ibada ya Ranchawa niliwaambia ya kwamba yule mwana ambayo tunaitaga mpotefu. Si mnajua kuna mwana mpotefu? Do you know kupotea is a spirit? It might not be physical, lakini tunaweza kuwa hapa, lakini tuna wana ambao ni prodigal. Praise the Lord. Wakati ambapo mawazo yake ilirudi, ndio Bible inatuambia akaziduka, akaamua ya kwamba nitarudi kwa Baba. Hapo ndipo mwanzo wake wa kuishi maisha yenye Baba angependa ilianza. Kwa hivyo akiwa kwenye alikuwa ameenda, hatuambiagwi ni wapi, lakini tunaambiagwa kulikuwa na nguruwe, tulikuwa na tajiri, alikuwa na nguruwe na kulikuwa na wasichana. Hatujaambiwa description nyingine. Amen. Akiwa huko, restoration yake haingekuja. Praise the Lord. Akiwa huko, akiwa nje ya ufalme, akiwa nje ya Baba, hangekuwa restored back. Hangepokea pete, hangepokea mafasi, hangepokea nafasi yake. Lakini wakati ambapo alisema ya kwamba siwezi nikaishi hii maisha, akafanya uamuzi. It takes a man to make a decision. Isn't it? It is not about the church. It is you as a person ambaye unafanya uamuzi wa maisha yako vile unataka ikae. Akajua ya kwamba hata kama nilitoka kwa Baba, ni pesa nilitoka naye, najua Baba anaweza nisamehe. Akarudi kwa baba yake akamwambia hata sifai kuitwa hivi, akapeana. Lakini baba yake, he is compassionate, he is kind, he is a loving father. Na ndio anasemaga ya kwamba hakuna mwenye atakuja kwangu nimrudishe, kwa sababu that is a parable, inatuonyesha uhusiano wa Mungu na sisi. Are we together? Mpaka wakati ambapo utarudi kwa Mungu ndio replacement inafanyika. Kwa hivyo alitoka kwenye alikuwa akifanya zile kazi alikuwa anafanya, akikula chakula ya nguruwe, akilisha maguruwe, akasema sitafanya. He came and replaced number one the position. Akatoka kwenye alikuwa nje ya Baba, akarudi ndani ya Baba. Nafasi yake katika Baba akaishukua. Amen. Kwa hivyo you need to take your position in God if there is true restoration ambayo inahitajika ikuje kwako. Kwa hivyo huyu kijana angekaa katika kuteseka, angekaa bila nyumba, bila mafasi, angekaa bila chakula. Imagine mtu kama huyo na baba yake hakuna kitu hana. Si tunaambiwa na Bible alikuwa tajiri. Bwana apewe sifa. He was a rich man. Lakini the son anakaa kama slave. Ni mtumwa. Mpaka wakati ambapo aliamua ya kwamba I have to replace my place. Nitoke hapa niingie hapa, kwa sababu ninajua there is profit here, there is good here, there is life here. Mahali niko, hata kama nilitoka, kuna watu huaga wanatoka. You know, backsliding is a process. Na mtu hajuagi akibackslide. Ile kitu ambao unakujaga kuona ni kwamba nilifanya nini? Nilianguka. Kwa sababu once you start the journey of backwardness, eventually you will fall. Na wakati ambapo umefall ndio watu wengi huaga wanaanza kuona matunda. Lakini mtu mwerefu anajuaga akirudi nyuma. Hiyo ndio inaitagwa prodigal spirit. It disconnects you from the Father. Praise the Lord. Lazima tuamue kurudi katika nafasi zetu kama tunataka Mungu aweze kutubariki. We must replace where we are. Mahali ambapo tulitoka tukaenda na mahali ambapo inafaa tukue. You understand me?
Praise the Lord. There is where you are supposed to be. But it might be there is where you are. You need to transform your mind. You need to change and come back to your right position. That is when restoration begins. Kama mtu amefanya dhambi, uachane na dhambi. Kama mtu ameacha huduma, urudi kwa huduma. Kama mtu ameacha, backsliding starts with very slight things. Kama ni wanakwaya anasema sitaipa. Unakuta wiki 2, 3, 4 amekaa hapo. Hiyo siku nyingine anasema Yakoba, sasa ninaenda kufanya kanisa nini? Si nilikuwa naipa, sasa siipi. Sinaweza lala tu nione online. Mjue Yakoba sasa prodigal spirit imefanya kazi. Hallelujah. Mimi kuna wakati nilikuwa nasikia uvivu sana. Mpaka siku nyingine nikaambia mama hatutaenda na yeye kanisa, nitaenda Central. Amen. Na wakati nilimwambia nitaenda Central, alikuwa anajua sina pesa, sina fare na siobi. Lakini most of the time sikuenda kanisani. Nilikuwa naenda najificha, na gari anajua anapitaga hapa wakienda church na mtoto, wakipita narudi. Wakati ambapo Mungu alianza kunifundisha about backsliding, nikakuta ya kwamba I am already a backslider. I am suffering from prodigal spirit. Na nikalilia Mungu, nikafuga, nikaambia Bwana ya kwamba I need my position back. Nilikuwa naongoza prayers, nilikuwa kwa intercessory. Lakini ilifika mahali nikasikia kwamba moyo wangu umekuwa mzito. Na nikasema ya kwamba I will not go to this place. Amen. Na nikajua ile uogo naweza kuwa naye mzuri, ambaye it will not compromise or bring a big debate kwa nyumba, nikosema ya kwamba naenda. Unajua huko hakuna mtu anaweza uliza. Amen. Nataka nikuseme ya kwamba nilienda kama mara moja, maybe in 2 months. Hiyo ingine yote nilikuwa nakuja na soma hapo, nafungua Afro Cinema na wash na goja mambo ingine. Wakikuja wananikuta nimepumzika. Ulienda church? Yes. Na bishop amehubiri kweli kweli. Naona ndamenyaga ni maheni. Urogo niko naye. Alafu nikaanza kuambia Bwana, naomba unisamehe, unihurumie. Mimi unanijua, moyo wangu unakupenda Bwana, nimekurudia kwa moyo wangu wote. Hapo ndio mnisikia neno ambalo linasemanga ya kwamba return to me and I will return to you, ikiongea ndani yangu. Na nikaambia Bwana ya kwamba I return to you with all my heart, with all my soul. Miaka nyingi ambao sikuwa nimeongea na lugha, hiyo wiki haikuisha. Kwanza niliongea na lugha kwa ndoto. Na ninajua hapa kuna watu wanaongea na lugha kwa ndoto. Nikasikia kwamba nimeongea na lugha nyingi. Wakati niliamka nikajaribu kusitafuta, hakuna kitu. But God has started restoring me. Actually, I prayed the whole night na tongues. Abazo siwezi nikasema niliongea nini. Hata sikubukagi hizo tongues. Lakini the journey to get back to my position, to replace myself or to praise myself in the right place started. It began that time. Na Mungu akaanza kunijenga. Na nikamwambia hata ile uogo yote nilikuwa nimedanganya, hata bishop amesema ile uogo nilikuwa nimesema, kwa sababu nilikuwa najua jinsi ya kupata note. Kwa hivyo katika notes zangu nikiandika alifundisha kuhusu hii na hii na hii. Lakini nilikuwa najua tu ni urongo. Na nikamwambia Mungu ya kwamba hiyo ni urongo baya. Kwanza kudanganya na Bishop Harrison, mtu ambaye ameheshimiwa namna hii, nasema alinihubiria na hakunihubiria tena ngoma. Niko na mashaitani nyingi, nahitaji Mungu anisaidie. Na ni kweli Mungu alinisaidia. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo it starts with a journey of knowing where you are and where you are supposed to know to be. And it may it be so in the name of Jesus. May God give you grace to know your position in this kingdom, the sonship position, the right position to walk with God, the right position for the manifestation of the goodness of the Lord on this earth is at the feet of Jesus. After that, ndio unaonaga ya kwamba sasa ile utukufu ambayo iliondoka inarudi kwanza. Praise the Lord. Ndio maana mtu akiokoka ile kitu inafanyikaga kwake kwanza, visible ni kulebeshwa na Bwana. Mtu ambaye alikuwa mweusi kama nini, unaona amekuwa mweupe, unaanza kuona amekuwa na sura mzuri, especially mtu akiwa mrefu ya okoke.
Ile difference inaonekanaga mpaka ananona. Na ile chakula ambayo ameanza kukula si mgeni, ni ile tu ilikuwaga kwake. Yule mama alikuwa anapika si mgeni, ni yule tu alikuwa anapika. Kafagara ni ile tu, haijabadilika, lakini Mungu amereplace the glory in a man. Praise the name of the Lord. Number 2, God replaces the power. Amen. Ile nguvu ambayo inafaa utembee naye ndio ushinde dhambi na ushinde shaitani ukiwa katika dunia hii. It is replaced, inarudishwa ndani yako. Unaipokea mara tena. Amen. Number 3, unarudishiwa the joy of your salvation. The joy. Unaanza kufurahia wokovu. You know, many people are not happy about the salvation ambayo Mungu mwenyewe ameleta. Mungu anaweza kuleta kitu ya kuboesha watu kweli. But because we don't understand about these things, unakuta ya kwamba watu wengi wanakuaga wameboeka. Mpaka watu ambao hawajaokoka wanajuaga ya kwamba ukiokoka kuna ile style unakaa umeboeka. Mtu akiokoka inafaa uchangamke. And you be happy. And you celebrate your life from there. Because the restoration of your joy, the joy of the salvation, Mungu anaileta tena. Praise the name of the Lord. Restoration of your prayers. Restoration of your passion for God. Inarudishwa. Restoration for the what? For the ministry, for the service inarudi. Amen. Wakati hizo vitu zote zimerudi, ndio tunawezaga kusema ya kwamba sasa Matthew 6:33 imekamilika. You seek the kingdom and everything else. Sasa ukiwa umekamilishwa hivyo, unaweza kuitisha vitu kwa sababu kuna state ambao unaweza kuwa na ukiclaim. If you claim restoration, Mungu akatae kuleta. Praise the Lord. Because God will not replace or put something good on top of what is not good. It's just like you are telling God, Mungu ninataka utembee pamoja nami na tayari wewe umejaa uchafu. You know, God is holy. And therefore, for him to rest in you, he looks at holiness. Anaangaliaga, are you right with me? Have you accepted Jesus Christ? Umekubali Bwana aingie ndani yako. Then kutoka hapo, unaweza sema ya kwamba kwa sababu nimepata Mungu, ninaweza kuclaim vitu zangu. Kama ni family, unaweza claim back. Kama ni watoto ambao wameingia katika mambo ambayo si mazuri, you can claim. Kama ni utajiri wa mali, you can claim at that position. Amen. Sasa hapo hakuna mashaitani inaweza kukupiga. Hakuna roho za kigeni zinaweza kuingia hapo. Hata zikikuja zinakuta ya kwamba the place is fully occupied. Kini wakati unapunguza, there must be a replacement. Ndio maana unakutaga ya kwamba mtu akianza backsliding, hasira inakujaga. Unakuta watu wanakuwa hasira mpaka haujui ni nini. Hata sura zao ukiangalia hapa unaona ya kwamba adoya ni harakaru. Lakini haujui sababu. You don't know the reason. Hata ukimuuliza anakuambia kwamba nasikia tu kitu kibaya kama naweza piga watu. Ulio uone hata koradhi kwa sababu ya kubackslide. Praise the Lord. Sasa are we ready to replace? The first is to replace. To replace, you need to put two things together. Number 1, never ignore your weaknesses. Kwa hivyo, you need to list your weaknesses. On the other side, you list the will of God. Uandike Mungu anataka nikae namna gani. Is it contrary to how I am living today? Then I need to replace this life with the life of Christ. I need to replace this behavior with the behavior of the Bible. Unaangalia na unaambia Mungu ya kwamba sasa Bwana nipatie mawazo mazuri na unipatie akili mzuri. Praise the Lord. Sasa nikiwa nimefika hapo, when God is restoring people, I may employ two systems. Are we together? Let me mention this. It is not in my notes, but it is important for you to know. Number 1, analetaga speed. Anakupatiaga speed. Number 2, he brings men katika maisha yako. Those are two things. When God is doing restoration, analetaga kwa mtu. Maanake ile wakati ambapo imekuliwa, wakati muda, miaka,
zile resources ambazo zimeharibika, wakati anataka kuzirudisha lazima alete speed, si ndio? Tuangaliane kidogo, niwaambie hivi. Tukitoka hapa saa hii, wacha nitumie Pastor Bob kwa sababu yeye ndiye ako coast. Ukitoka hapa na basi utaenda masaa karibu 10, isn't it? Almost. Is it 10 hours from here to Mombasa? Around 10-11 hours. Mtu mwingine akitoka hapa achukue flight, it will take 1 hour. Atakuwa Mombasa. Hatuwezi tukasema ya kwamba yule ako kwa basi ni stagnant, isn't it? That person is not stagnant. Ana make progress katika maisha yake. Are we together? Yule ako kwa ndege is not he is not stagnant. The difference between the two is speed. Huyu akifika wa basi, wa ndege amefika, amefanya shughuli zake zote. Kwa hivyo huyu ana redeem time kulingana na ile speed alitumia. Are we together? Huyu wa basi naye kitambo afike, by the way atafika usiku, kwa hivyo itabidi alale, afanye kazi kesho, alafu tena asafiri nini? Usiku. Wa ndege amefanya mambo ya siku moja, akamaliza na akarudi. Lakini wa basi anachukua siku ngapi? 3. Who is redeeming time amongst the two? Si wa ndege. Kwa hivyo hata katika ulimwengu wa kiroho kuna system ya kulikava time. Na ile kitu Mungu anafanyanga is to bring speed to you. Amen. Unakuta ile mambo unaweza fanya na mwaka moja ama miaka 2 inafanyika haraka mpaka unashangaa. Mpaka watu wengine they can mistake you. Wasema Yakoba, na huyu dada ameanza kuabudu shetani. Mimi waliniambia hivyo kwa sababu God bring me together. Sijui kama hivyo ndivyo tunaweza kusema. Amen. Mungu alileta pamoja. Akaleta vitu pamoja. Within 5 years nilikuwa naangalia, although nilikuwa na madeni, lakini nilikuwa na vitu. Nilikuwa naangalia tu na shida hizi vitu zimekuja mpaka nikaanza kukosa attachment naye. Naona kama sio zangu. Na jirani mmoja hapa akasema, Yakoba, huyu kijana na ule msichana wake, sasa huyu msichana wangu wanaabudu shetani. Watu wawili watakaa ofisi moja namna gani na wafaulu namna hii? Kwanza gari wametoa wapi sahi? Na hiyo miaka wako naye. Hajui miaka yangu. Nilikuwa na miaka imetosha kuwa na gari. Maana yake hakuna miaka imeandikwa kwa Bible hauwezi tajirika. There is no age. You can have anything anytime. Amen. Akasema, na ile gari ambayo tunaongea kuhusu, ikiguruma unasafikiria ni mwaki wa meshakoe. Mnajua moto ya Misogoro. Ilikuwa inagurumishwa tu namna hii. By the way, hata mahali tulinunua ilibidi askari anisaidie kuipeleka kwa sababu haingefika, ingerudishwa station. Tukapeleka, ukigurumisha namna hii watu wote wanasafikiria kuna chomeka. Ni moto ya meshakoe. Na nilisikuwa na shida, nilikuwa naigurumisha kila siku na inakanyaga mafuta. Alafu moshi inajaa huko, nasema Yakoba, na Bwana apokee utukufu. Maana yake ninajua hii moshi itakuja kukuisha. Amen. Tukaendelea namna hiyo. Within miaka 5 Mungu alikuwa amefanya. Kwa hivyo I am speaking about speed, isn't it? Alafu Mungu analetaka watu wanaanza kukupatia idea. Wanaanza kukuambia vile mnaweza mkafanya. Wanaanza kukuambia kwamba we can partner together. Hata sitaji ukue na pesa, nahitaji uingie kwa ofisi. Wewe ufanyie kazi kwa ofisi, mimi nifanye nje. Alafu portion yako ya biashara ni hii na yangu ni hii. Watu wanaanza kuletwa. Unasikia mtu akikwambia Yakoba, niko na mahidi 1000, gunia 1000 kwa shamba. Tafutia mtu wa kununua na mimi nitakuzia 25. Wewe unatafuta wa 35. Ukiwa ni 1000, siko na milioni. Mungu analetaka watu namna hiyo ambao wanakuja hawajui ni nini wanafanya kwa sababu they are commissioned to make you recover from heaven. Na kwa hivyo hata hawakuulizi, hata ukikuja ufanye transaction hapo na wao wanasema bado ni madhondeka pesa. Mimi siku moja nilienda wakati tulikuwa tunauza shamba ya my father. Nilikuwa nimeibagain mpaka tukauza 1500. Lakini wakati tulienda kwa roho ya kuandika nikaona imeuzwa 650. Nilisikia kama naweza kucancel hiyo deal.
niwaambia kwamba sasa mimi sitaki hiyo maneno. Shamba imefikia 650 na hata 500 mlikuwa mna bagaini mutili na mitwe. Hamuna kisho. Wakati tulimaliza nikawaambia sasa kwa sababu mmepata 150 na hii yote ni ya mzee. Mtanipea nini? Kaniambia atakupea 2,000. Na nilishukua. Sasa tuangalie katika Nehemiah chapter 1. I'll read the, verses 3. And then I'll read verses I'll read another one verse there, verse 4. Alafu nitaenda chapter 8, alafu nitamaliza na Bwana ataweza kutubariki. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikuonyeshe how you respond to restoration wakati tunaongea about renewal. Renew. Tumeongea about number 1, replacement. Number 2 is renew. Amen. Before we go to the 5, there must be newness. Na sasa hii Bible inatuambia hivi na ningeomba tunawekewa kwa Kiswahili. Tunawekewa kwa Kiswahili. Na Bwana ataweza kutusaidia kuelewa vizuri kabisa. Amen. Na ninaamini ya kwamba tuko na Bible. Kila mtu anakuwa na Bible. Uko na Bible kama hii ambayo iko na hapa, hakuna mtu ako na Bible. Kama ile iko na Jane, na pia uko na Bible yako yenye iko kwa soft, kwa whatever, kwa laptop, kwa simu, ni vizuri sana unakuwa na Bible, because when you move from here unaweza kuwa mahali and you need to go through yale mambo ambayo tunayasoma, because in most cases you'll find me teaching the Bible, not preaching, teaching the Bible. Na shule ya mwalimu ujue ya kwamba inakuwa na mitihani nyingi. Kwa hivyo kama uko chini ya neema hii, ujue at sometimes you'll be tested. Ndio Bwana alikuleta hapa ili akupitishie mitihani, alafu afanye nini? Akufanikishe katika maisha. Bible inasema hivi mstari wa 3. Wao wakaniambia Wayahudi wasioaminika na kubaki katika waliosalimika. Mimi naona nisome hii yangu. Bwana asifiwe. Ikawa nilipokuwa katika mji mkuu wa Susa katika mwezi nasoma mstari wa kwanza, verses 3 inasema, wao wakaniambia Wayahudi waliosalimika na kubaki katika mkoa ule wako katika taabu na aibu. Ukuta wa mji wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketea. Nina imani ya kwamba wakati watu wanatekwa, milango lazima iteketezwe, kwa sababu milango is a place of entry and exit. Kwa hivyo for easy entry of the enemy at the exit lazima waharibu milango. Wanateketezaga milango, kuna baki bila. Kwa hivyo hakuna kitu inaweza kuwazuilia kuingia wala kutoka. Si unaona kahidi ananiambia ni uguo. Ni hivyo kuna edaga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo hawa watu walikuwa wanatekwa, kuondolewa katika maeneo yao ya maisha, hii mambo yote ilifanyika. Uharibifu mkubwa ulifanyika. Malango yakachomwa, wakatekwa, wakapelekwa katika utumwa. Wakati walirudishwa, na wale ambao walisalia kuwa mahali pale, Bible inasema ya kwamba walikuwa katika taabu, misery. They were in bad condition. Na Bible inasema pia walikuwa katika aibu. Na mstari wa 4, Bible inasema, niliposikia hayo, nilikaa chini na kulia. It takes a man kuwajibika na kuweka juhudi ndio mabadiliko ikuje. There is no change that will come over your life kama wewe hautakuwa responsible for that change. Najua wakati mwingi tunasema ya kwamba tunataka kuona mabadiliko, tunataka kuona mambo mazuri, tunataka kuona life ikiendelea vizuri, but we keep on blaming others. Tunasema ya kwamba ni huyu amezuilia. Kabla uangalie ni nani amezuilia, first look at your relationship with God. Number 2, angalia umeajibika kweli.
Are you taking the right responsibility to make things right? Badala ya kuangalia useme akawa ni huyu anasababisha. Na washani niwaambie, dhambi ya mtu mwingine haitafanya wewe upigwe. Tumewekwa huru. Kwa hivyo yule ambaye ako katika dhambi ndiye Mungu huaga anaonana na yeye. Amen. Usiseme Yakoba ni kwa sababu hii community ni baya. Wewe, hata Bible inatuambiaga Yakoba Isaka katika jangwa kukiwa na ukiwa, yeye peke yake alinawiri. Alipanda na akafuna 100-fold. Wakati watu wengine wanauliza tutafanya namna gani? Tutafanya namna gani? He was in a covenant and he was in a relationship with God. Na kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba mtu ambaye anaitwa Nehemia wakati alisikia tu, najua kuna mambo mengi umesikia kwa maisha yako, lakini you don't do anything. Unasikiaga ya kwamba hili jambo limefanyika, unasikiaga hii prophecy imetoka, but you just sit down and wait for it to happen. Kuna mambo mengine itabidi ukiyasikia uende mbele za Bwana, ufunge na usikie uchungu. Uambie Bwana ya kwamba hili jambo ninaomba ya kwamba lisifanyike. Ninaomba ya kwamba lisikuje. Mambo mengine yamekuja katika maisha yetu. Saa hii tunaitisha Mungu atuweze kuturejeshea. Ilikuja kwa sababu ya ignorance yetu. And let me tell you, ignorance is not innocence. And it will never be innocence. If you don't know, you don't know. And the devil takes charge when the church does not know. Are we together? Wakati hatujui, hata tumelipiwa gharama na Yesu ya kuishi vizuri katika dunia. Si kuokoka peke yake, lakini afya zetu, maisha yetu yamelipiwa gharama. Eternity yetu imelipiwa gharama. We don't know. Tunajua tu ya kwamba uokoke uende mbinguni, utakaa kama hawa watu. Katika tabu, katika shida, katika aibu, hii mambo yote yatakupata because you don't know. Ni kwa sababu hatutaki kujua. Hatutaki kujua. Bible uko naye, maandiko uko naye, lakini hauyajui. Na wakati ambapo alipatwa hivyo, nikaomboleza kwa siku kadhaa, nikafunga na kumuomba Mungu wa mbinguni. Sikia ile responsibility. He went spiritual. Alienda kwa njia ya kiroho, kutafuta vile ambavyo Mungu anataka. Kwa hivyo katika restoration number 2, in renewal, you need to take charge of your own spirituality. Bwana sifiwe. Wale watu ambao hufanya Bible study watakuta ya kwamba sisi wahubiri, we can help you to know God, but we cannot make you a godly person. Are we together? Because what we do ni kufundisha watu neno la Bwana. Na wale ambao wanafundishwa wanakuanga na naitwa nini? Wanakuanga na wajibu. Wanakuanga na responsibility to accept the word, to receive the word, to stand the word and to retain the word. Unaweka neno ndani yako. Bwana asifiwe. Kuna miaka ambayo ilipita na hiyo wakati nilikuwa na matatizo mengi hata ya akili. Nikiingia kwa ibada kama hii, hata tusomeshwe nini, singekumbuka kitu. Nikitoka, sasa nikikuja, ni mimi naingia kama mtu ambaye hajawahi fundishwa Bible. Hiyo saa nyingine naingia kama mtu ambaye hajawahi kufundishwa Bible, mpaka nikaanza kujiuliza, ni nani aliroga mimi? Kwanza aliroga akili sasa. Na wakati ambapo mtu ameingia katika hiyo hali, let me tell you something. 2 Timothy chapter 3, 15 and 17. Kuna vitu za muhimu sana wakati ambapo mtu amesikia. You hear the word of God. Number 2, what do you do when you receive the word? Unafanyanga nini na hilo neno ambalo umelipokea? Ni kitu gani ambao huaga unafanya? What do you do with it? Do you receive it? Let me show you somewhere something in the Bible. Let me show you something in the Bible. To chapter 8. To end chapter 8. We go to chapter 8. And then I read verses 1. Chapter 8 of Nehemiah. Verses 1 inasema, all people came together as one in the square before the water gate. They told Ezra, the teacher of the law, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up
of men and women and all who were able to understand. Are you following this? There's something I want you to get. He led it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate in the presence of men, women, and others who could understand. Underline those words in your Bible. And all the people listened attentively to the book of the law. Underline that. They listened attentively. What is to be attentive? Carefully. Isn't it? They give ear to what was being taught. Kwa hivyo responsibility ya Mkristo wote ambaye anataka kuwa restored back, you must be attentive to the word. You must be attentive to know, what does it say about me? Huyu Mungu anasema nini kunihusu? Na Bwana anatakaje na maisha yangu? Be attentive. Angalia vile Mungu anataka utembee na wewe. Jina la Bwana litukuzwe. Alafu hiyo verse nyingine inasema namna hii. Verse 4. Ezra the teacher of the law stood on the high wooden platform built for the occasion. Alafu inasema beside him on his right stood those people who were written there, and on his left were those people who were written here. At verses 5 Bible inasema Ezra opened the book. Kwa hivyo verses 3 he did not open the book, but the people were attentively giving the ear to what will come from the book. Are we together? And today you have the book with you. You have the Holy Spirit of God with you. Na Bible inasema hivi. All the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, the people all stood up. They had reference of the word. They respected the word. They knew it carried their future. Ili neno linabeba maisha yako ya baadaye. It is prophetic in nature. When you take it and carry it with yourself, I am telling you for sure, you will know what will be happening the following day. Na jina la Bwana litukuzwe. Praise the Lord. As I finish, I want to tell you this. Verses 6 inasema, Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted up their hearts and responded, Amen. Amen. What was happening? Nini ilikuwa inafanyika hapa? If you are a Bible student, you can try to imagine what was happening with these people. You can bring the picture into real. Uone how eager, how they longed, how they were thirst for this word. Mpaka ikifunguliwa tu namna hii. Ezra hakusema wamwiki, alisema Bwana Yesu asifiwe. All the people stood up. Na wakasema Amen. Amen. They have agreed with the law. They have agreed with the word. Na kutoka hiyo wakati, nataka nikuambia kwamba ndio hawa watu waliambiwa kufanya nini? Kubadilika. These are the secrets of renewal. It will start with you putting the breath of God in your life. Are we together? What is the breath of God? What is the breath of God? Is his word. Hivyo ndivyo Timothy inasema 3 kuanzia mstari wa 15 na 17 inasema ya kwamba all the scriptures zote they are valid. Why? Because it is the breath of the Lord. 2 Timothy 3 from 15 to 17. Na kwa hivyo wakati ambapo you are receiving the word, imagine, niangalieni niwaambie hivi. Wakati ambapo unapokea neno, what are you receiving is God himself. Is the life of God himself. Na kwa hivyo, the more you will have the Lord inside you, the more you will have the life of him in you. And therefore, what you will produce is the life of God on this earth. Amen. Kwa hivyo, ukipokea hili neno, let me tell you something here as I wind up. Kuna wakati ambapo I was praying, I was fasting,
I could attend the services, but one day I asked the Lord, Mungu, unatakaga nifanye nini? Ama unataka nifanye nini katika maisha? Na Bwana akaniambia ya kwamba read the word. Read the word. And I was asking myself, kwa nini nisome neno na mimi si mhubiri? Si neno ni la wahubiri. Na Mungu akarudia tena. Actually he spoke to me 4 times in a week about reading the word. Na nikasema ya kwamba I will go to that word and investigate. Ni kwa nini ananiambia nisome? What is in it? Kwa sababu nilijua John 3:16, Genesis 1, John 1 to something. Nilijua hivyo, nikajua Romans 8:1, nikajua kidogo, nikajua Deuteronomy 8:28, nikajua. Lakini sasa Mungu hakuwa satisfied na ile nilikuwa najua. Aliniambia go and read the word. Na mimi wakati ambapo nilianza kusoma nikamwambia kwamba na mimi sitaomba na sitafuga, umeniambia nisome. Nikaachana na maombi na kufuga, nikaenda kwa word. Amen. But in the word nilikuwa najikuta ya kwamba ninaomba, because this word is a prayer, number 1. Number 2, it is the life of God. Number 3, they are the promises of God of a man's life. Ninasoma hiyo, ninasikia kwamba ati Mungu unasema unafanya kitu mpya. Isaiah 43:19. Na mimi ndio sioni. Mungu ninashika hii macho. Naomba ufungue nione. Nilikuwa nafikiria hii ndio inaonaga. Lakini kuna macho mengine ambayo inafaa ifunguke ianze kuona mambo ya kiungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na nikaenda namna hiyo na nikasikia ni kama sasa tunapelekana na Mungu vizuri. Naweza kumuitisha vitu. Amen. Praise the Lord. Na nimemaliza kuhubiri, tuinamishe nyuso zetu tuombe. Baba, ninakushukuru. Ninakupa sifa. Ninakuheshimu kwa sababu ya watu hawa. Kama vile ambavyo Ezra Bwana alisimama mahali ambapo paliinuka akazungumza neno lako. Hivyo Bwana, kulingana na mwito ambao umeniita nao na neema umenipatia Bwana na mafuta umeweka juu yangu, nimesimama mahali hapa na nimezungumza neno lako. Na ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba neno hili likawa la msaada kwa watu wako. Walio na mahitaji niweni mikono yenu juu. You have any need, you are not well, there is a prayer, umesimamisha mbele za Bwana, inua mkono wako tuombe. Baba, ninaombea watu hawa, wameinua mikono yao mbele zako. Ni kwa sababu wana imani na wewe siku hii ya leo, ya kwamba wewe ni mwaminifu kwa neno lako Bwana, ya kwamba hakuna aliyeliitia jina lako Yesu na Mungu wetu wa mbinguni ukakosa na kumkumbuka na kumtembelea. Ninaomba ya kwamba aliye mgonjwa umponye kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba Bwana asiye na kazi ukamfungulie mlango kwa jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba Bwana aliye na matatizo ya kifedha na biashara na family, Bwana ukaweza kumkumbuka siku ya leo. Ninaomba ya kwamba mfalme kwa jina la Yesu, hawa ambao wanakona maswali ya kuuliza, hawajui watafanya nini, hawajui wataenda wapi, maisha imekuwa mazito kwao, jidhihirisha kwao ukiwa Mungu mwenye nguvu na enzi na mamlaka. Na Bwana wa mbinguni uwatendee kadri na neema na uwezo wako katika jina la Yesu. Ninapinga kila nguvu na mipango ya shetani. Na siku hii ya leo Bwana Mungu wetu, tunapoingia katika wiki ya revival, I pray in the name of the Lord Jesus ya kwamba Bwana, many things will be revived in the life of your people. Wana expectation kwako Bwana. Kuna mambo ambayo wamesimamisha mbele zako, kuna maombi wamesimamisha mbele zako. Nami ninaomba kwa jina la Yesu, kwa sababu hunisikia Mungu wangu, sikia ombi hili siku ya leo. Ukumbuke watu wako, uwatembelee Bwana, uwajaze tena Bwana. Mungu wangu, naomba uondoe aibu kwa watu hawa, ondoa maudhaifu Bwana. Kuna watu ambao ninasikia kwamba kuna wanadai, kuna fedha ambazo wanadai na wanasubuana na wale ambao wako naye. Ninaomba siku ya leo kwa jina la Yesu ya kwamba mlango ufunguke na ulipwe sasa kwa jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Father, I pray that you will bless your people. Give them a week ambao Bwana itakuwa na ushuhuda wa matendo yako Bwana. Ninaomba ulinzi wako, naomba neema yako Bwana. Wanapotoka mfalme, mkono wako ukawe pamoja na wao. Wanaporudi Bwana, wakarudi na matunda mazuri, na wakarudi na ushindi, na wakarudi na nguvu katika jina la Yesu. Hakuna atakayetegwa na shetani mahala hapa, na Bwana hakuna atakayeona vibaya. Watoto wakiwa mashuleni walide Bwana, ukawe pamoja na wao. Naomba uwepo wako utatembea pamoja nasi
Kwa utukufu wa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Kuna mtu angependa kuokoka? Uko hapa hujaokoka, ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu? Inua mkono wako juu namna hii. Basi tupigie Bwana makofi mazuri.